kana kakuwayo nguwa yekunamata tenzi oswedera. Vana vaMwari ndokuvasemese muzita raJesu. Toda kutenda Mwari nenyasha dzavari kutiratidza zuva rimwe nerimwe patiri kuenderera mberi neminamato mukati memazuva ano 10 kana kuti 10. Toda kutenda Mwari kuti Mwari haaramba akanyarara. Tine kuchema kwatiri kuita, tine kukumbira kwatiri kuita. Mwari anonzwa uye Mwari anopindura. Satapinde Mwari mashoko edu ezuva ranhasi nekunamata. Ngatidzinzinei tinamate. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tinotenda Jehovha nemukanazve wamatipa wekunamata nekudzidza nekukurudzirana kuti tinamate. Tinofara kuti imimi Mwari munonzwa kana isu takumbira. Pakutaura kwedu nemwi tine mufaro kuti Mwari hatingotauri bedzi imimi musina kuteerera. Kuteerera kwenyu Mwari kunotifadza. Kunyange mukapindura nekukurumidza, kunyange mukanonoka, chero mukati no, tipei moyo inogamuchira anza dzinenge dzabva kwamuri. Uyu ndio munamato wedu muzita raJesu Ishe wedu, amen. Tiri kuenderera mberi nekurudziro yekunamata. Chapter 6 ya Matthew. Chapter 6 ya Matthew. Pamunamato watenzi tine mamwe mashoko atakasiya. Kubva zvitatanga maseries aya kana zvidzidzo izvi kana kurudziro iyi. Pane mamwe mashoko emunamato watenzi atisati tabata iko zvino. Andoda kuti tibate panguva ino nekuaongorora nekutsvaka kunzwisisa kuti anorevei kwatiri. Zvitibatsire not only for these 10 days or during these 10 days of prayer, but for the entire life of our prayer ministry. Chapter 6, Matthew, verse 18. Inotiyo panapa, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Do not lead us into temptation. One of the resolutions that I want to request every one of us to make, me included, is that Mwari mugore rino ra 2022 musatendera midzo yandisina simba rekukurira kuti ipfuure kana kuti isvike kwandiri. Mamwe manzwi, tipei simba rekukunde miedzo yatichasangana nayo. Whether tinoda kana kuti hatidi, whether tinozviziva kana kuti hatizvizivi, there are temptations that are going to befall us mukati megore riro rineri. Satan ari muwengi wedu panyaya dzezvekunamata. Haana bakupete maoko kana kuti kusara muna 2021. Takapinda tese muna 2022. And nekuda kwezvimwe zvaari kuziva kuti unogona kungoerekana waita iwe panyaya zvekunamata izvi. Zvikuru sei nenyaya yemission mandate yawakadeclare kuti I want to go and I will go. Wakaipa ane zvaachaita to make sure kuti your going will not be successful. Now, point iyi inotibatsira yemunamato uyu kuti Mwari tibatsire musatendera midzo inokanganisa kufamba kwevhangeri muupenyu hwedu. Musatendera midzo inokanganisa kukama hwedu nemwe kuti itiwire mukati megore irori, kwete gore ribedziri, even beyond kana matendera kurarama. So the request is, do not lead us into temptation. Mwari ari Mwari pachake handiye anotitungamirira mumwidzo. Mwari haatungamiriri vanhu mumwidzo, asi anotendera kuti wacho akuidze. In the experience seya Job, wakaipa ndiye anoidza vanhu, asi haagoni kuva neaccess yekutiidza kana Mwari asina kumutendera, kana kuti allowing him or permitting him to do so, because Mwari will be knowing and will be confident kuti chero ukaidzwa hako unokunda. Now the request here is, Mwari semazivire enyu kuti ndiri munhu akaita sei, musanditendera kana musatendera midzo mukati megore izvi kuti uye kwandiri yandisingagoni kukurira. On this point, God is faithful. Haatenderi kuti tiidzwe nemidzo
yatisina simba rekukurira. In other words, simba rachifuti rekukurira hatina, tinoriwana futi kuna Mwari. So the request is, do not lead us into temptation, or do not allow temptations to come along our way, especially those that are beyond our coping capacity. But deliver us from the power of the evil one. Wakaipa ndiye anouya nemiedzo. Wakaipa ndiye muiti wezvakaipa. Uye ndiye anotisutsa kutsvaka nzira dzekutidonedza nadzo. Now the request is, munamato wako panguva ino yatiri mukati mekunamata, during these 10 days of prayer, pauri kukumbira zvimwe zviya zvaunokumbira kuti Mwari akuitire mukati megore rino iri, kumbira futi usakanganwa kunamatira chinhu chiti Mwari, ndichaedzwa nekuedzwa kwevanhu, imwe miedzo ichauya nehama, imwe ichauya neshamwari, imwe ichauya nespouse, murume wangu kana mukadzi wangu, kana kuti vana, kana kuti vanyarikani, angave madzitezvara, kana kuti vanatsano, kana kuti vakwasha. Pane miidzo, kana kuti vekubasa, uchaidzwa nekuedzwa kwevanhu. Tsvagawo kundiso, kana kuti chidziviriro, kana kuti chitaviriso kuna Mwari. Mwari, ndidzivirewo, munichengetedze munyasha dzenyu, muchanza chenyu chekururama, ndiregedze kukutadzirai nekuda kwekuidzwa kwegore rino. So do not lead us into temptation, but deliver us from the power of the evil one. Vavengi vedu tichida tisingada, tinoziva nawo tisingazivi, vanhu zvavari kuronga uye zvavachaita kutidonedza. Mwari wekudenga ngatipewo simba rekutinzvengesa nekutipunyutsa pamiteyo yevakaipa. Now, with this in mind, verse 13 in mind, ngativerenge mashoko aPauro kuna 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Toda yesu tigoziva zvekukumbira kana taakukumbira, uye kana taakunamata tigoziva zvekunamatira. Tiri kunamata Mwari atinzvengese uye asatitendera kuti tiwirwe nemiidzo yatisingagoni kukurira nesimba redu. Kandi iye atipewo simba rekuti wane kundiso pamiidzo inotiwira. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Bible rinoti, no temptation has overtaken you except such as is common to men. Hakuna miidzo yakakuwirai kunze kweiyoyo yakajairika kana inozivikanwa kuvanhu. But God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you are able. In other words, God is faithful. He will not allow temptations that are beyond our coping capacity to befall us. So He will not allow you to be tempted beyond what you are able to cope with. But with the temptation, He will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Pamidzo woga woga waunosangana nawo, Mwari akavimbika. He is faithful. Amen. God is faithful. He is faithful. He is faithful. It's us who are not faithful, but God is faithful. He is faithful that He will not allow temptations that are beyond our coping capacity to fall on us. His faithfulness extends to the level of empowering us with the power that is sufficient to overcome all the temptations that come along our way. Amen. Our Father is faithful. We have a faithful Father. Mwari akavimbika, haatenderi miidzo tisina simba rekukurira kuti tiwire. Kana zvingaitika pamwidzo woga woga tichasangana nayo mukati megore rino iri, Mwari akatendeka that achatipawo simba rekukurira miidzo yose yatichasangana nayo. Now, zvazvinoriwa nezvekudai, kana zvingaitika mukati megore iri kuti wasangana nemiedzo ukakundwa ukadonha, let me remind you, as well as I also remind myself, don't accuse God. Mwari amuna kuvimbika, maamuripi ndichidzwa, mangamuripi.
God is faithful. It's you and me who are not faithful, but our God is faithful. He will not allow temptations that are beyond our coping capacity to befall on us. Mwari akavimbika. Achatipe simba rekukurira. Tichaedzwa nehama. Tichaedzwa kuedzwa nevanhu. Vamwe vacho vachatiedza toshanda navo mumabasa. Dzimwe ishamwari dzatotamba nadzo. Vamwe vanyarikana. Vamwe vavakidzana. Anogona kunge ari chero mudzimai wako kana kuti murume wako achakuedza. Kana kuti zvinhu zvinowira nyika, kana kuti kurwara iwe wacho, kana kuti kurwarirwa. Mwari wekudenga atipe simba rekukunda. Chero zvingareva kuti pamwe pacho tichaedzwa nemiedzo inoreva kuti vadikanwa vari pedo nesu vanotenderwa kurara kana kuti kuvata muna Jesu. Usazobva pakutenda kuti Mwari mandishorei. Naamwe mashoko aya makukutu atinotaura kana tarwadzirwa. Tichaedzwa nekuedzwa kwevanhu. Kuna Luke chapter 17 verse 1, Jesu anoti hazviiti kuti zvigumbuso zvisauya, zvinouya zvigumbuso. Asi ane nhamo uyo hazvinouya naye. Tichaedzwa nekuedzwa navanhu. Now kana mungaedzwa, iwewe be prepared to forgive and forget. Jesu ari kuisa pachena kuti kundiso yemiedzo haiwanikwi musimba rako kana kuti musimba rangu inini semunhu. Chero ndakaberekerwa muchechi, ndikakurira muchechi, ndikadzidze zvechechi nekudzidze Bhaibheri kuti ndinzi pastor, I am not immune to temptations. I am going to be tempted. You too are not immune to temptations. You are going to be tempted. But in all those temptations, our God is faithful to give us the power of victory in all forms of temptations that can come along our way. God is faithful. Mwari akavimbika, akatendeka. Kana angatendera kuti uidzwe nekuedzwa kwevanhu, ngazvikusiye uri pari nani paukama hwako naye, nekuti iye achakupe simba rekukurira. Kana akupe simba rekukunda, Mwari wekudenga ngaarumbidzwe anamatwe. Hatikundi miedzo nekugona kwedu kana nesimba redu, asi nesimba rinobva kuna Mwari. Tive nenguva yekunamata, kunamatire nyaya iyi. Tive nenguva yekunamatire nyaya iyi kuti Mwari tichaedzwa. Imwe miedzo yatichasangana nayo ichabve kune vakatipoteredza. Imwe miedzo yatichasangana nayo ndiyo yakambotidonhedza mugore rapfuura iri ra2021. Imwe yacho yatichasangana nayo hatisati tambosangana nayo, hatina zera nayo, hatina experience nayo. Ndiyo yakaumburudza kana kuti kudonhedza vazhinji dzakanga dziri mbiro pakutenda. Ngative nenguva yekunamata, kunamata kuti Mwari atipe simba rekukunde miedzo. Tichaedzwa. Zvimwe zvese zvaitwa izvi takumbira izvizvi, Mwari atipa kana kuti kumira kutipa, tichaedzwa nekuedzwa kwevanhu. Mwari wekudenga atipe kundiso. Ngative nenguva yekunamata. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai zvakare nenguva yekunamata yamatipa. Tinofara kunamata Mwari nekuti uyu ndio upenyu hwedu. Maita yanyu nekutisira pachena kuti simba rekukunde miedzo harize matiri sevanhu. Zvisinei kuti tararama nguva yakadini panyaya dzezvekutenda, hatina simba rekusangana naSatani. We are never and we are nowhere near to match the tempting capacity of the enemy, who is the devil. Asi simba rekundiso Mwari riri mamuri. Tokumbira kuti Mwari simba iro mutipose muriso matiri. Kana zvingareva kuedzwa mukati megore ra2022 ratapinda iri, tichaedzwa neshamwari, tichaedzwa nevanhu. Vamwe vachatiedza toshanda navo, vamwe takavajaira, vamwe hatina kuvajaira. Tipewo simba rekukunda Mwari. Imwe miedzo ichatiwira hatisati tambosangana nayo muupenyu, asi ine vazhinji vakasangana nayo vakadonha pakutenda. Tenzi Jesu, musatendera kuti miedzo itisina simba rayo kana tisingakwanisi kukurira imi muchitibatsira, musatendera kuti yakadaro uye mukati menzira dzedu. Tinoshuwa kuti tirambe takamira paMwari pakutenda. Gore ratange zvakanaka iri. Musatendera kuti ripere Mwari tane misodzi pamatama. Tadonha pakutenda.
tokumbirawo Jesu mumire nesu, tumayi ngirozi dzone dzinoyera dzimirewo kurutivi rwedu kutichengetedza nekutirwira. Zvikuru tichengete kutenda, tichengete kutenda. Ticharwarirwa, vamwe ticharwara, kana kufirwa kana kuti kufa. Tenzi Jesu itai kuti Mwari zvese zvipatingasangana nazvo pashayike umwe chete wedu anodonha pakunamata, paukama naMwari. Vamwe vafundisi vachengeterewo kutenda Mwari, vasadonha pachifundisi chavo. Vamwe maelda mukati memasangano, vamwe madhikoni, vamwe vatungamiri mukati memasangano, vamwe imbiri pakuparadzwa kwevhangeri Mwari, vachengeterewo simba rekunamata. Vasabva pamuri noti imi ndimi Mwari wavo. Hatizivi zviri mukati megore iri, asi imimi Mwari munoziva. Uye hatizivi zviri kurongwa nemuvengi against us and against our plans and progresses toward mission fulfillment. Tokumikidza basa rese riri pamberi pedu Mwari maoko enyu, nenzendo dzatichafamba panyaya yevhangeri. Mwari tichengetedzewo Mwari, tisadonhedzwa newakaipa pakutenda, kuti basa renyu riregedze kufira mumaoko edu. Uyu ndio munamato wedu muzita raJesu Ishe wedu, amen. Mwari ngaakudzwe. Tinotenda nenguva yekunamata yatave nayo. Tosangana muchikamu chinotevera. Muve nezuva rakanaka. Kunamata tinokomborerwa, ora pawakaneta zvakanaka kuvayo. Nguva yekunamata tenzi